Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. God bless you, brothers, and welcome to the house of the Lord. Esta es una sorpresa ver al grupo de hombres aquí arriba, hermano. Todos los hombres. It's a surprise. It's a beautiful surprise to see all Los the men valientes up del here. Señor. The Amén. brave, strong men of the Lord. No hay nada más hermoso que un hombre que se rinde a Dios. There is nothing more beautiful than a man who surrenders himself to God. En esta mañana quiero darle una bienvenida. Yo también quiero darle una bienvenida a todos. And this morning, I also want to give a warm welcome to Sean todos everyone. bienvenidos a la casa del So Señor. everyone, welcome to the house of the Lord. Y tenemos visitantes en esta mañana. We actually have some visitors this morning. Y quiero decirles que me da mucho gusto mirar en esta mañana And I want to tell you that I'm very happy to see you a guys dos here. mujeres Two women que la conocimos de niñas that we actually got to know them since they were y están small aquí con kids. nosotros. And they are here with us. Olga y su hermana And we have older Maggie. sister Maggie. Estas mujeres These two young women. las miramos así, hermanos, We saw aquí en them. la They were iglesia. tiny. They were tiny here at this church. Y son parte de esta And congregación. they're still part of this Son unas congregation. hijas de Dios. They are still the children of God, the daughters of God. Y de este lado tenemos también a una hermana que nos visita. And from this side, we also have a sister who's Es visiting us. prima de nuestra hermana Lisa. She is the cousin of our Sea brother bienvenida a la Liza. casa del Señor. Welcome to the house of the Lord. ¿Alguien más nos está visitando por primera Anyone vez? else visiting us for the first Aquí time? tenemos también a otra hermana que nos visita. We have Sea another bienvenida a la sister as casa well. del Señor. Welcome to the house of the Lord as well. Es un gusto tenerles aquí entre nosotros. We are happy to have you guys here. ¿Alguien with más de us. este lado, hermano? Anyone else over here on this side? Sea bienvenida, hermana. Bienvenida a la casa Welcome del to the house Señor. of the Lord, sister. Quiero decirle algo. I want to tell you something. En este lugar, In this place, usted solamente es visitante la primera vez. you are only a visitor the first time. Después, todas las veces que venga, And after that, anytime you come es by, considerada parte de la familia de you Cristo. are considered part of the family of Christ. Bien, vamos a darle tiempo a los niños para que salgan a sus clases. So now we're actually going to give some time Pónganse so los the niños kids de can go pie out y- to class. y salgan a Please, sus all the clases. kids, please stand. So you guys can all go to class. Please stand, all kids. Your That- teacher, she's over here. It's Ellie. Si Elizabeth. síganla a la hermana Eli, ella es su maestra. Follow Sister Ellie. Síganla a ella. She's over there. She's the one in black over there. Follow Corre, her. corre Eli, corre. Elizabeth, run. Gloria a Dios. Glory to God, brothers. Hermanos, antes que comencemos con nuestro sermón de esta mañana, Brothers, before we begin with today's sermon, quiero darles unos anuncios I want to give some quick announcements antes de que se me olviden. before I actually forget them. Se me olvidan las cosas muy rápido. Because things go by really quickly. I forget things all Y the antes que se time. me olvide, se lo voy a decir. And before I forget, I'm going to tell you real quick. Se acerca el Día del Padre. Father's Day is coming. Amén. Qué bonito día, hermanos. What a beautiful day, brothers. Pero es uno de los también que son tristes. But it's also a very sad day. Porque a los padres no nos celebran como celebran a las madres. Because they don't celebrate Father's Day the way they celebrate the mothers. Pero el próximo domingo tenemos nuestra celebración del Día de los Padres. The next Sunday we have Gloria a Dios. Father's Day, our celebration. Allá está here. un papá bien feliz. We have a dad over here that's very happy. Todos estamos felices. I'm sure we're all happy as well. Bien, este es el anuncio. So this is the announcement. Cuando salgamos, When we leave, todos los jóvenes y todas las mujeres all of the youth and all the women, please, se van a quedar aquí en el santuario. please stay inside of this temple. Y el segundo anuncio And the second announcement, solamente van a ser un par de minutos. No se it's preocupen. only a few minutes, don't worry. El segundo anuncio es este. El próximo domingo solamente vamos a tener una celebración por la mañana. This next Sunday that's coming up, we'll only have one celebration in the morning. Por la tarde no tendremos celebración el próximo In the domingo. afternoon, we will not have service. Solamente va a ser el próximo domingo. It will only be for this next upcoming Sunday. No se acostumbren, So hermanos. don't get accustomed to that. Don't build a El habit. siguiente domingo tendremos dos celebraciones como siempre lo And then hacemos. 2 weeks after this Sunday, we'll still have a regular service, both services, Bien. morning and night.
Ahora vamos a escuchar el mensaje del Señor, Well, now let's listen to the Word la of God. palabra de Dios, The Word of God, the message of the el Lord. pan que Dios tiene para nosotros. The bread that the Lord has for Este es us. nuestro alimento espiritual. This is our spiritual food. Cuando Jesús lo escuchaba una gran multitud, When Jesus would preach, a great multitude would listen to him. así como estamos ahorita, Just hermanos. like we are right now. Nada más que Jesús lo escuchaban más de 5,000, But Jesus, it was more than 5,000 people that would come. muy cerca de 20,000 personas. It was really close to like 20,000. Le dijo a sus discípulos, denle de comer a toda esta gente. And he told his disciples, give food to all of these people. Y no tenían nada, hermanos. And they didn't have Y un anything. jovencito tenía unos panes y unos peces. A young man only had a few pieces of bread and a few fish. Jesús oró y dio gracias. And Jesus prayed and he thanked the Lord. Y le dio el pan y los peces a sus discípulos. And he grabbed the bread and the fish and he gave them to his Y les disciples. dijo, repártanlos. And he said, give them out. La Biblia dice que sobraron 12 canastas. In the Bible it says that there were 12 Todos baskets comieron y se that were saciaron. leftovers. Y Everyone sobró else ate mucha comida. until they were satisfied, and a lot of food actually was left behind. Bueno, pues ahora también tenemos pan y peces. And brothers, now same thing. We have bread and we have fish. Y a mí me ha tocado repartírselos esta mañana. And it is actually today my duty to give it to you in this morning. Y nuestro tema And the title today, es cuando Dios no responde como espero. When God doesn't answer as I expect. Este va a ser el tema del sermón de esta mañana. This is the topic or the title of today's sermon. Cuando Dios When no God responde como espero. doesn't answer as I expect. Yo creo que todos hemos experimentado en la vida algo que ha marcado nuestra vida. I'm sure many of us have experienced something, an event that has marked our lives. Porque todos hemos pasado por momentos difíciles. Because many of us have gone through difficult times. Momentos de necesidad, momentos de dolor, Of necessity, times of pain. de llanto, Times de of desesperación, crying, of de being miedo, frustrated, being de scared, frustración, terrified, de being estrés, stressed de out, ansiedad. having anxiety. Y hemos orado a Dios. And we have prayed to the Lord. Pero al parecer no recibimos respuesta But it might seem as the Lord hasn't responded a nuestra necesidad. to our necessities. Y nos hacemos muchas preguntas. And we begin to question. Por ejemplo, For example, we might ask, ¿será que Dios escuchó mi oración? did the Lord really hear my prayer? ¿Será que le importo a Dios? Do I matter to the Lord? ¿Será que Dios escucha la oración? Does the Lord listen to my prayer? ¿O ya se olvidó de mí? Or did he forget me? ¿Será que Dios existe? Does the Lord exist? ¿Qué está pasando? What is happening? Y no recibimos una contestación de parte de Dios. And you don't receive an answer from the Lord. Y nos lleva a pensar muchas cosas. And you begin to think many things. Y en medio de esa frustración, And in the midst of that frustration, muchas personas hoy en día, many people nowadays, al igual que nosotros hemos pasado, in a similar way that we have gone through, están pasando en estos momentos. they are going through that right now. Momentos de dolor, Moments of pain, momentos de temor, moments of fear, de angustia, anguish, de of desesperación. frustration. Y no entienden por qué no reciben una And respuesta. they don't understand why they are not receiving an answer. Y la pregunta sería, But the question rises, ¿hay oraciones que Dios no contesta? are there prayers that the Lord does not answer? Yo creo que no en el caso de la necesidad. I think maybe not in the case of necessity. Pero Santiago dice que hay oraciones que Dios no contesta. But James said that there are prayers that the Lord does not answer. Y la oración que Dios no contesta es aquella oración que hacemos para recibir beneficios de Dios, para gastarlo en nuestros deseos. And that prayer that we pray, the ones that aren't answered are the prayers that we pray that are for our benefit to then waste them on our earthly desires.
Ahorita me acordé de un chiste, hermanos, I actually remembered a joke right now, brothers. de la sinvergüenza, It's someone that doesn't have any like que le Hair. gustaba orar, rezar. this person that likes to pray, that likes to preach. Hizo una oración. They did a prayer. Ay, Santísima Virgen, They're like, oh, Holy Virgin, tú que concebiste sin pecar, you were conceived without sin. permíteme pecar sin concebir. So now let me sin without conceiving. Esa es la oración de la sinvergüenza. That was a prayer. Pero, ¿cuál es la oración que Dios no contesta? Brothers, what is the prayer that the Lord doesn't answer? Dice Santiago que aquellas cosas que pedimos James said that it is those things that we ask para gastárnoslas en nuestro deleite, to then waste on our own o delight. cuando pedimos conforme a los deseos de nuestra carne. Or when we ask according to the desires of our flesh. Ahora, Now, pero no es, quizás nuestro momento no sea esa circunstancia, now maybe that moment, that might not be the circumstance. sino una necesidad It seria might actually be a serious que necessity tenemos delante de Dios that you have before the Lord. y pedimos And you ask, y no miramos nada. and you see no change. Una calma total. You see a total calm. No, wash no over. sentimos nada. You don't feel anything. Y escuchamos experiencias de otras personas. And you listen to testimonies, experiences Yo of others. sentí un toque de Dios. And others say, I felt a touch of the Lord. Yo vi un milagro. I saw a miracle. Yo pedí y el Señor me I contestó. asked and the Lord answered. Oímos testimonios You hear verdaderos all these true testimonies. y nos preguntamos, But you ask yourself, ¿y por qué Dios no ha hecho nada conmigo? then why has the Lord not done anything for me? Muchos han pasado por ese momento Many have gone through that moment. y muchos están pasando por ese And momento. many are going through that moment. ¿Cuál es la respuesta entonces a la pregunta? So what is the answer to the question? La Biblia dice The Bible says que un hombre llamado David that a man named David, oró a Dios he prayed to God. lleno de He desesperación, de was temor, de full angustia y de of dolor. frustration, fear, pain, anguish. Y empieza así el Salmo 22. And he begins Psalms 22 in this way. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío. Ay, Señor, le puse muy lejos. Dios mío, clamo de día, no respondes, y de noche no hay para mí reposo. It reads, my God, why have you forsaken me? Why are you so far from helping me and from the words of my groaning? Oh my God, I cry in daytime, but you do not hear, and in the night season, and am not silent. Esta oración de David This prayer made by David, toca mucho las fibras sensibles del alma, it touches the sensitive fibers of our being, of our porque soul. muchos hemos estado en una condición como Because esta, many of us have been in this same condition as he finds en que himself, sentimos que Dios no responde, where we feel like the Lord does not que nos answer. ha desamparado. We feel that the Lord has forsaken Dios us. mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken me? Y esta es una pregunta que muchos se hacen o nos hemos hecho en la vida. And so this is a question that many of us, and many of us still do, ask ourselves. Y si alguien aquí se la ha hecho, quiero decirle que no ha sido el único. And if someone in here has asked this very question, let me tell you, you are not the only one.
Porque si leemos en las escrituras, Because if you read in the scriptures, vamos a encontrar a hombres que pasaron por lo mismo, you will see men that go through the same circumstances con palabras cargadas de angustia, with words that are full of anguish, de dolor, de of desesperación. pain, of desperation. Otro hombre como Habacuc, el Another profeta man. Habacuc. Prophet Habakkuk. Habacuc 1:2. We see in Habakkuk chapter 1 verse 2. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no me oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. It reads, "O Lord, how long shall I cry and you will not hear? Even cry out to you violence and you will not save." Este es otro de los muchos hombres que encontramos en las escrituras, This is one of many men that we find throughout the scriptures que ora y espera una respuesta y no la recibe, no that llega. prays, that waits for an answer, and the answer never Y le dice, arrives. ¿hasta cuándo, oh Jehová? He is saying, "Oh Lord, how long Clamaré shall y I no cry, oirás. and you shall not hear?" Ese es el clamor de un hombre That is the cry of a man desesperado that is frustrated, por that la is desperate desviación del pueblo de Judá. because of the people of Judah. Gentes que se apartaron de Dios People who separated themselves from God. y se contaminaron, And they became se contaminated. depravaron. They became perverted. Y había un mal grande en el pueblo de Israel, en And el there pueblo was de Dios. a great evil found inside of the people of God. Esto preocupaba mucho al profeta Habacuc. So this worried the prophet Habakkuk. Y él esperaba que Dios actuara, And he was waiting for the Lord que to Dios act, cambiara la to do something, situación. to change the situation. El profeta observaba la maldad, The prophet would observe, pero al evil. parecer Dios no estaba haciendo But nada. it seemed as the Lord wasn't doing Eso anything. era lo que el profeta podía percibir, That was only what the prophet was able to perceive. porque sus emociones estaban siendo afectadas por las circunstancias. Because his emotions were being damaged or being chaotic because of the Por el circumstances. momento que estaba pasando. Because of the moment that he was going through. Ahora, hermanos, Now, brother, no se escuchaba nada del mover de Dios, there was not a single sound about que Dios the actuara, que movement Dios of the hiciera Lord. algo, There wasn't anything that the Lord was que doing. Él trajera un cambio. He wasn't bringing any change. Había un silencio There total. was a total silence. Ahora, el silencio de Dios no significa que Él esté ausente. Now, one thing we must know is that God's silence does not mean that He is absent. Cuando vemos cosas como la que está mirando el profeta Habacuc, When you see things like the prophet Habakkuk did, o pasando por situaciones como las pasó David, or you're going through circumstances in the same way that Prophet David or o that cuando David went through, pasamos por las circunstancias adversas que nos ha tocado vivir a or nosotros, you go through those difficult times full of adversaries, también sentimos lo mismo que sintieron estos hombres you de feel Dios. the exact same thing that these men of God felt. Sentimos que no hay respuesta, You feel as though there Que Dios is no not escucha, an answer, que as Dios though está God does not ausente. listen, as if God was absent. Dios está guardando silencio por una razón. God is holding His silence for one Y si reason. Dios guarda silencio, If God holds His silence, no significa que Dios está lejos. it does not mean that the Lord is far. Eso no significa que Dios está lejos. It does not mean that the Lord is far from you. Dios está presente aunque no lo sientas. God is present even though you do Dios not feel it. siempre está presente aunque no lo God is sientas. always present even though you do not feel Aunque it. nuestras emociones estén enredadas dentro de nosotros Even though our emotions might be a tangled, chaotic mess y within no us. sintamos a Dios, Even though we
might no not escuchemos feel nada, him, even though we might no not hear miremos him ningún anymore, cambio, even though we might not Dios see a está change, presente. God is Él present. sigue estando God ahí. continues to be with Él no us. se ha marchado, hermano. He has not marched or moved on. Y la razón es, And the reason as la to why, única razón es the esta, only reason is de que Dios no cambia. because the Lord does not, Dios no se muda, Él no tiene cambios. the Lord does not have changes. Él no es afectado por las emociones. The Lord is not affected by A Él no lo emotions. afecta nuestro pecado. It does not, our sin does not affect him. A Él no lo afectan las cosas que nosotros hacemos. Sin does not affect what he Dios es does. fiel. God is Él faithful. sigue ahí a nuestro God lado. continues to be with us. Bien, Good. veamos una escritura. Isaías 41:10. Dice la Biblia, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Now let's read a scripture. Isaiah chapter 41 verse 10. Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. Este es Dios hablando. This is God speaking. Esta es la palabra de Dios, hermanos. This is the word of God. No temas porque yo estoy contigo. Fear not, for I am with you. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. En este verso In this verse, no encontramos ninguna condición emocional. there is not a single emotional condition. No hay ninguna cláusula que diga, si lo sientes es que estoy ahí. There is not a single clause or some hidden message that says, if you do not feel me, then I am not there. Nada que nos diga que tenemos que sentir algo. There is nothing on here that says that we have to feel him for him to be there. Un corrientazo eléctrico You don't have to feel an electric que shock se nos enchine la piel. where our skin you begin to get No dice goosebumps nada on de our skin. eso. It doesn't say any of that. No hay nada que nos diga que tenemos que sentir algo It doesn't say anywhere that we must feel para que Dios esté for presente. God to be present. Aquí hay una verdad absoluta de Dios. There is an absolute truth here. Dios está contigo y punto. God is with you, and that's Esa it. es la Period. palabra de Dios That is the word of y God. nada lo puede cambiar. And nothing can change the word of God. Y podemos decir, hermano, ¿y mi pecado? And you might say, well, brother, what about my sin? Si la Biblia dice que el pecado nos separa de Dios, You might say, but brother, the Bible says that sin separates us from God. entonces si yo peco, Dios se va. So if I sin, God walks away. La Biblia dice, yo estoy contigo. The word of God says, for I am No with hay you. ninguna condición There is not a single que condition cambie la palabra de that Dios. changes the word of God. Sí, el pecado afecta, pero nos afecta a nosotros, no afecta a Dios. Yes, sin is something that causes an effect, a consequence. It affects us, but it does not affect the Lord. Y con esto no le estoy diciendo, hermanos, váyase a pecar, que Dios no lo va a dejar. And with this, I'm not saying, go, brother, sister, go sin, because God is not going to leave you. That's not what I'm Porque el saying. pecado destruye. Because what I'm saying is that sin destroys Y you. no es Dios quien te va a destruir, es el And pecado it que is not destruye a las God that is personas. destroying you, but it is sin that is destroying you. Bien, ahora continuamos. Now let's continue. Todos hemos pasado por momentos We have all gone through moments en los que sentimos un corazón seco. where we feel a dryness in our Yo no heart. sé si nada más a mí me ha pasado, I'm not sure if it's just me that pero this yo has creo que a happened to. todos nos ha But pasado. I'm positive that this is something that applies to Que a everyone. veces andamos bien desanimados, Where you feel very discouraged. que oramos sin ganas, You pray, but you really don't want to. adoramos sin lágrimas You praise, but there's no tears, no feeling. y pensamos que Dios no está. And you think that the Lord is not there anymore. Yo creo que todos hemos pasado por un momento o por un desierto como I am este. sure many of us has gone through this moment, through these deserts. Pero eso no significa que Dios no esté ahí. But that does not mean that the Lord is not there. La verdad bíblica es The biblical truth is que Dios está ahí aunque yo no sienta nada. the Lord is there even though
I might Dios not está feel ahí, it. hermanos. The Lord is there. ¿Por qué? Why? Porque Él dijo, yo estaré contigo. Y eso me basta. Because he said, for I am with you, and for me that is enough. Aunque esté seco, aunque esté seco. Even though it might be dry, even though you're Aunque no dry, tenga ganas de orar, aunque no tengas ganas even de though I don't orar. want to pray, yeah, Aunque even no though you don't llore want to cuando pray, adoro, aunque no llores. even though I don't cry when I praise, yes, even though you don't cry when you praise. Él no es afectado por nuestras He emociones. is not affected by our emotions. La presencia de Dios no depende de nuestra sensibilidad The espiritual, presence of the Lord does not depend on our spiritual sensitivity. sino de su fidelidad. It all depends on God's fidelity. La His presencia faithfulness. de Dios depende de The su presence fidelidad. of the Lord depends on God's faithfulness. Y este es uno de los atributos de Dios. And that is one of the many attributes that you Dios find in the es Lord. fiel God is y no faithful. cambia. And He does not change. Así que ahora recordemos algo, hermanos. So remember something, brothers. José. Let's go to José lo Joseph. vendieron. Ustedes saben la historia de José, You guys know the story of Joseph, right? el hijo de Jacob. He was the son of Jacob. Este muchacho lo vendieron sus hermanos. This young man, he was sold by his brothers. Se lo llevaron como esclavo a Egipto. He was taken as a slave to Egypt. Y allá lo compró el general del faraón, And while he Potifar. was there, the general, the Pharaoh, Potiphar, he is the one that bought him. Pero Dios estaba con José. But the Lord was with Joseph. Dios seguía con José. God continued to be with Y Joseph. throughout prosperaba this time. todo lo que José hacía. And everything that Joseph did, he made it El prosper. general llamado Potifar This man named Potiphar, puso todos sus bienes, toda su casa en las he put manos de all of José. his goods, all of his houses, his territory, Dios his land, prosperaba everything todo in lo the que José hands of hacía. Joseph, because the Lord would prosper everything that Joseph held. Y nunca falta, bueno, no lo voy a decir. And of course, it never Para no echar a lacks. I'm not perder going to say el this sermón. to not ruin a sermon, of course. Pero But la mujer de Potifar the woman of Potiphar, dijo, bueno, José, mi esposo te ha dado todo lo que tiene para que tú lo manejes. the woman said, my husband has given you everything for you to manage, all the money, lands, everything. Pues también maneja esto. She said, well, also manage me. Y quiso acercarse a José. And she wanted to get close to Y Joseph. José dijo, yo no voy a pecar contra el Señor And mi Joseph Dios. said, I will not sin against my God. Y se soltó José y corrió. And Joseph instead, what he did, he ran away. Y de ahí salió el refrán que dice, And that's where the phrase came. más vale que digan aquí corrió y no aquí quedó. It's better to say he ran instead of he died there. No se crean, de ahí no I'm salió. kidding, that's not where it came from. Pero, But hermanos, si no corre, if you don't run, ahí se queda. you might end up there. Y That nosotros might be también a your veces end. tenemos que correr de esas situaciones. And sometimes, brothers, sisters, you have to run from situations. ¿Y qué pasó después? So what happened afterwards? La mujer ofendida porque José no le hizo caso. The woman became offended because Joseph Fue y didn't lo pay any acusó con attention su to her. marido. So she went with her Y husband and she Potifar accused lo him. puso en la cárcel, en la And prisión. Potiphar, he went and sent him to jail. Y ahí en la prisión, Dios estaba con José. And in jail, God was with Lea Joseph. Génesis 39, 20 al 21. Read Dios the chapter. estaba con José. Read Genesis 39, verse 20 to verse 21. Y lo You'll see sacó de that la God was cárcel with y lo hizo Joseph. gobernador de todo And Egipto. God pulled Joseph out of jail and made him the governor of all of Egypt. El segundo hombre The más second poderoso de Egipto. The second most powerful man of Egypt that we see in the Bible. Aparte del faraón, no había nadie que tuviera más autoridad que Remember, José. apart from the Pharaoh, there was no one else who had the same power as him except Joseph. Porque a pesar de la adversidad de José, Because even though Joseph went through adversity, Dios siempre estuvo ahí. God was always with him. Y quiero decirles, hermanos, And I want to tell you something, a pesar brothers de and las sisters. adversidades que pasamos en la vida Even también though nosotros, the adversaries that we see in our lives, Dios siempre está ahí God will contigo. always be with us. Yo he pasado por adversidades. Brothers, I have gone through many adversities Dios myself. nunca me ha dejado. And God has never left my side. Siempre está conmigo. God has always been with me. Otro de los hombres que encontramos en la Biblia es Elías. Another man that we find in the Bible is Elijah. Lo llaman el profeta de fuego. He is known as the prophet of El fire. profeta que oró y descendió fuego del The cielo. prophet who prayed and fire
heaven. Y después lo vemos huyendo por el desierto. And then you find him in the Bible running away through the desert. Porque una mujer dijo que le cortaría la cabeza. Because another woman said, I'm going to cut your head off. Y este hombre lleno de miedo And of course this man, he De was full of angustia, de fear, terror. of anguish, of terror. corrió por el desierto He ran away through the desert hasta que se cansó until he was y tired. se tiró debajo de un árbol, de un enebro, And he threw himself under a big tree, under a bush. y le dijo al Señor: basta ya, Señor, And he said, Lord, this is enough. quítame la vida, Lord, just take my life. I can't. que no soy yo mejor que mis padres, Because I am no better than my parents. ya mátame de una vez. He's like, Lord, just kill me. ¿Para qué sigo corriendo, Señor? Because why do I continue running? What's the point? Las emociones de Elías The emotions of Elijah estaban afectadas. were affected. Tenía un problema grande emocional. He had a great problem, a huge problem with his emotions. Este hombre llegó al grado He got to the point de tener un desorden emocional. where he had an emotional disorder. Ya no recordaba orando a Dios y descendiendo fuego del cielo. He couldn't remember his past self where he was able to pray to God Ahora and God solamente lo descended invadía fire el from temor. heaven. The only thing that invaded him at that point was Y quería fear. morirse. He wanted to die. ¿Sabe lo que hizo Dios, hermanos? Do you know what God did? Envió un ángel. He sent an angel. Ese ángel lo tocó, lo despertó y lo That levantó. angel touched him. He Y lo woke him up alimentó. and he fed him. Y lo envió a uno de los montes de Dios. And he sent him to another one of God's mountains. Y ahí se metió en una cueva. And there he went inside of a cave. Y ahí Dios le habló And God spoke to him in y lo there. hizo libre. And he made him free. A este hombre Elías. This man, A ese Elijah, hombre llamado Elías. he was that man named Elijah. Otro hombre de los grandes de la Biblia, Another man, another great man that we El find in the apóstol Bible Pablo. is the Apostle Paul. el apóstol Pablo, era un predicador de los gentiles Apostle Paul was a preacher of all the que hablaba Gentiles. de Cristo con valor y con He toda spoke valentía. about Christ with bravery, with all the valor. Él enseñaba la verdad de las escrituras He would show everyone the truth of the y el scriptures testimonio de Jesucristo, and the testimony of y no Christ. se avergonzaba, And he wasn't ashamed. no se detenía He ante wouldn't las amenazas de los stop before religiosos. all of the threats of all the religious Lo people. tomaron prisionero They took him prisoner a causa del evangelio de Cristo due to the gospel of Christ. y lo golpearon. And they beat him. Y cuando el apóstol Pablo estaba en la cárcel, When Apostle Paul was in lo jail, acusaban con tanta furia they would accuse him with so que much aquella fury, gente quería hacerlo pedazos. so much hate that the people who were accusing him wanted to rip him to Y los shreds. soldados romanos lo protegieron y lo pusieron en un lugar And the seguro. Roman soldiers went and protected him. They grabbed him and put him in a safe space. Hermanos, ¿eran peligrosos los tiempos del apóstol Pablo? Brothers, the times of Apostle Pasaba Paul, they por were tiempos difíciles, dangerous. los He hombres was de going Dios. through difficult times, all the men and women of God. El Señor está ahí con el But the apóstol. Lord was with Apostle Y Paul. en Hechos capítulo 23, en el verso 11, le And in the dice: book of Acts, chapter 23, verse 11, it says, Pablo, no temas, Paul, do not fear. aliéntate, Become breath with life. porque así como testificaste de mí en Because in the Jerusalén, same way that you testified about me in Jerusalem, es necesario que testifiques it de is mí así en Roma. necessary that you testify in the same way in Rome. Dios nunca deja a sus hijos solos, God hermanos. never Él leaves his siempre children está ahí. alone. He is Las always adversidades there. vienen, Adversaries nos come. golpean, They hate you. pero They eso beat you. no mueve a Dios. But that does not move God. Dios sigue estando presente. God continues to be present. Otra de las escrituras maravillosas Another beautiful que deben scripture de traer fortaleza a nuestra fe that must bring strength and faith, es hope to otra our faith, palabra que menciona Jesús. is another word that Jesus mentioned En Mateo capítulo 28, in the book of Matthew, chapter 28. Jesús está con sus discípulos Jesus is with his disciples en lo que llamamos la gran comisión. in what we call the Great Commission. Está comisionando a sus discípulos. He is commissioning all of his disciples. Y cuando los comisiona, And when he commissions them, les da una palabra he gives them a word, he tells them y something. les dice Jesús: Jesus tells them, He aquí, yo estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Mire lo que está hablando Jesús. See what Jesus is speaking about. Esta es una verdad de Dios. This is the truth of God. Yo estoy con vosotros todos los días. I am with you every single day. Esta promesa no fue hecha en un momento emocional This promise wasn't made in an emotional moment. o de It abundancia wasn't a time of abundance o de either, adoración, nor a time of praise. sino que es parte de la gran comisión But de this word Jesucristo. was given during the Great Commission of Christ. Jesús estaba preparando a sus discípulos, Jesus was preparing his disciples. los estaba enviando, He was sending them. y él sabía muy bien And he knew very well cada una de las cosas que ellos iban a confrontar. every single thing that every disciple was going to face. Yo les pregunto a cada uno de ustedes, Now I ask every single one of you here, ¿sabrá Dios cada una de las cosas que confrontamos? does the Lord know every single thing that we will face? Hay cosas sencillas de resolver. There are things that are simple and easy to Hay cosas resolve. que son difíciles de But resolver. there are also things that are difficult to resolve. Pero también hay cosas que son imposibles de And resolver. there's also things that are impossible to resolve. Y es cuando nos hacemos esa pregunta: Now this is where we ask ourselves, ¿está el Señor conmigo? is the Lord with me? ¿Sigue Dios ahí? Is the Lord still with me? Pues él sabía que sus discípulos For he knew that his disciples iban a sufrir persecución, were going to face persecution, confrontación confrontations, y hasta la muerte. and even death. Él sabía muy bien He knew very well. y los estaba preparando, And so he prepared them, diciéndoles: yo estaré con ustedes. telling them, I will be with you Y always. si Dios estuvo con ellos, And if God was with them, Él también está con nosotros, hermanos. then he is also with us, brothers and sisters. La presencia de Dios The presence of the Lord, no está condicionada por las circunstancias it is not externas. conditioned by the external circumstances. Él no desaparece cuando las cosas se ponen difíciles. He does not suddenly disappear when things become difficult. Él no se esconde, hermanos. He does not run and hide. Dios sigue ahí todavía. God continues to be there with us. Quizás muchas veces no has recibido la respuesta que esperabas. Maybe you didn't receive the response that you expected. Y quizás le preguntes al Señor: Señor, ¿estás todavía conmigo? And you might ask yourself, God, are you still with me? Puedes estar seguro que Dios está ahí. I'm going to assure you today, God ¿Por is cuál with me. razón puedo tener esa seguridad? For what reason do I have the confidence to say Porque Él lo this? prometió. Because he promised it. Yo estoy con vosotros todos los días For I am hasta el with fin you del mundo. always until the end of the Esa es una verdad age. absoluta de Dios. This is an absolute Palabras truth. que salieron de la boca de Jesús, Words that came from the mouth of Jesus suficiente that para were recibirlas enough to receive him y creerlas. and to believe him. Ahora, hermanos, Now, algo brothers, sucede aquí. something is happening. Cristo está en la cruz. Christ is on the cross. Se terminó la obra de redención. The work of redemption is over. Ahí está el cumplimiento del plan perfecto de Dios That was the fulfillment of the perfect plan para of the redimir a la Lord humanidad. to redeem humanity. Y cuando Jesús está en la cruz, But when Jesus is on the cross, Jesús cita Jesus, he cites o repite or he repeats, in other words, el mismo salmo de David que leímos, the same psalm that David said that we el read Salmo earlier. 22, Psalm 22 verse 1, donde encontramos: where we find, Dios mío, ¿por qué me has my desamparado? God, why have you forsaken me? Jesús está haciendo esta oración. Jesus repeats the same prayer. Lo in encontramos Mark. en Marcos We 15:34. find in the book of Mark chapter 15 verse 34. Las mismas palabras que pronunció David. The same words that David said. Hermanos, Jesús experimentó
en su propia vida este sentimiento. Jesus, he experienced in his life the same feelings, Pero eso no significa que que el Padre no estaba ahí. the same emotions, but that didn't mean that God wasn't with him. Si Jesús está orando, If Jesus is es praying, porque el Padre está ahí. it's because the Father was there. ¿Qué nos enseña Jesús So what does Jesus teach al us? traer el Salmo 22 By en bringing este Psalm momento? 22 in this crucial moment. Cuando empezamos a leer el Salmo 22, When you begin to read Psalm 22, encontramos la tragedia de David, you see the tragedy of David, el dolor de la soledad y el the abandono. pain of being lonely, of being abandoned. Pero hermanos, cuando brothers, terminamos de sisters, leer este Salmo, When you finish reading that same psalm, encontramos algo you maravilloso. find something marvelous. Encontramos que Dios siempre ha estado ahí You find that the Lord had always been with him, y que cambia la condición de David. and that the condition of David changed. No es que Dios cambia, It's not that God que Dios changed. se arrepiente de It's dejarlo en esa not that condición. God suddenly repents and is like, Dios no oh no, I necesita left it that cambiar. way. God does not need to Quien change. necesitaba cambiar su perspectiva Who needed era to David. change? His perspective was Y en David. este salmo So in the psalm que comienza con abandono, that begins being abandoned, termina finishes con la presencia de Dios with the presence of y God alabando a Dios. and praising God. Este hermoso salmo, This Jesús beautiful sabía song that Jesus knows. que atravesaría por un momento difícil, Jesus knew he was going to go through a pero que el difficult Padre time, nunca lo but the abandonaría Father would y never que leave him ese alone. momento He wouldn't terminaría be abandoned, and that moment would end. y llegaría la victoria, And the victory porque would Dios come. siempre Because the se Lord queda ahí. always stays there. Gloria a Dios. Glory to God. ¿Ha pasado por un momento así, hermanos? Have you gone through a moment like that, brothers, sisters? Si Dios permaneció fiel en esos momentos con su Hijo, Brothers, if God remained faithful with his son Jesus, es el mismo Dios during those times, fiel que está con that nosotros. same God, that faithful God is the Él es el same mismo God Dios that is with fiel us right quien now. sigue con nosotros. He is the faithful God that Él remains no with cambia. us right now. Su He does fidelidad not no change. cambia. His faithfulness Él does not sigue change. estando He ahí. continues to be there. Gloria a Dios. Glory to God. El silencio de Dios The silence of God revela lo que hay en el corazón del hombre. reveals what is in the heart of man. Porque es que a veces pasamos por esa condición Why is it that sometimes we go through those en conditions que no escuchamos, no sentimos nada. where we don't feel anything, we don't see Solamente anything. sentimos el dolor y el temor como David. All we feel is fear, pain, just like David did. La preocupación y la ansiedad como Habacuc. We feel worry, anxiety like Prophet Habakkuk. Porque necesitamos aprender algo. This is due to the fact that we need to No learn es que Dios something. esté ausente, It's not that God is absent, sino que Dios busca revelar lo que hay en nuestro but corazón. God, He is seeking to reveal what is in your Nuestro heart. corazón es tan engañoso, hermanos. Our heart lies. Es deceives. perverso, dice la The Biblia. Bible says that our heart is perverse. Engañoso y perverso es el It corazón. lies and it is perverse. ¿Quién lo That is conocerá? our heart. Who will get to know it? Cuando se hace el escritor esta pregunta, When the writer asks himself se this está question, refiriendo a la he humanidad. is referring to No humanity. conocemos lo profundo de nuestro corazón, None of us lo know the depths of escondido, our heart, the hidden pero things in our Dios heart. sí lo But conoce. God does. Y Él va a sacar lo que hay en nuestro And corazón. during this times, God is going to pull what is inside of your heart. ¿Por cuál razón Dios hace For eso? what reason does God Para do this? mostrárnoslos a nosotros To show mismos, you, to show us para que veamos lo que está dentro de what nosotros is inside of us. y aprendamos So that la lección que therefore Dios we quiere can darnos. learn the lecture that the Lord wants us to learn. Ese es el motivo de Deuteronomio capítulo That 8. is the motive. Deuteronomy verso chapter 2. 8 verse 2. Dice así la The Biblia: Bible says, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos.
It reads, "And you shall remember that the Lord your God led you all the way these 40 years in the wilderness to humble you and test you, to know what is in your heart, whether you would keep his commandments or not." Sí, el pueblo de Israel The people of Israel, pasó por el desierto they walked through the desert y tuvo pruebas. and they had many trials. Tuvo grandes dificultades y necesidades. They had so many great difficulties and necessities. Pero Dios permitió que pasara por todo ese But desierto the Lord allowed them to go throughout the whole desert con el único fin with the only goal, de mostrarle a ellos which was to show them lo que había en el corazón de ellos. what was in their heart. Y eso no significa que Dios no lo sabía. And that doesn't mean that the Lord didn't know. Dios sabía lo que había en Of el course corazón de God knows ellos, what's in your heart. pero ellos no lo sabían. But they still didn't. Y Dios permite que pasemos por esos momentos And God, He allows us to para go through these revelarnos moments, these lo que hay difficult times, en nuestro to corazón. reveal what is in your heart. Hermanos, vivimos en una cultura que está acostumbrada a vivir de señales, de Brothers, emociones. We are used to live in this culture that is used to using feelings, emotions. Y de respuestas así Signs. inmediatas. You expect quick Queremos answers. todo bien rápido, You have everything all quickly. hasta la comida, Even food. todo rapidito. Everything is quick. Life is quick in this culture. Pero Dios revela, But God reveals si nosotros confiamos en su carácter that if you trust in God's character, o confiamos en sus beneficios. or do you trust in its benefits? Confiamos en Dios por lo Do que you Dios puede trust hacer por nosotros In God because of what God can do for you, o de lo que Dios está haciendo en nosotros. or because of God, what God wants to do in you. Por eso confiamos en Dios. Is that why you Por trust eso in lo God? alabamos. Is that why you praise God? O confiamos Or do you trust en Dios por su carácter, in God because of His character? como Dios fiel, As a faithful como un God, Padre bueno as a good que nos Father ama. that loves you and me. Eso es lo que hace una fe madura. That's what a mature faith Confía en looks Dios like. por su carácter Which is to believe, to trust y in no God due por to lo His que Dios character, puede hacer en mi and not vida. because of what God can do in your life. Vamos a ver otra escritura en Job. Let's look at one more scripture in Job. Job, todos conocemos la historia de Job. We all know the story of Job. Job era uno de los hombres más ricos sobre la tierra. He was known as one of the world's most Muy wealthiest próspero, man. He una was very hermosa familia, prosperous. grande. He had a huge family. Y Dios se sentía muy bien de bendecir a And Job. God was happy to continue to bless Job. Pero cuando vino la prueba y la lucha But when difficulties came to his life, para ver lo que había en el corazón, para mostrarle a Satanás lo que había en el corazón de Job, they came because God wanted to show Satan what was in the heart of Job. hermanos, Job lo perdió todo. Brothers, Job lost it all. Todo All. quedó en la ruina, He was in ruins. enfermo, He was sick. He muriéndose. was dying. Y él dijo, yo sé que mi Redentor He vive. didn't have a family or money, but he said, I know my Redeemer lives. Y aún del polvo él puede levantarme. And otra I vez. know from ashes he can rise me again. Esa era la fe de un hombre. That was the faith of a man. Escúchenme bien. Pongan atención aquí. Pay attention, please. Esa es Listen la to me. fe de un hombre That is the faith of a que le cree man a Dios por su that carácter. believes in God, that trusts in God No due porque to está his muy character. bendecido. Not because he is blessed. No porque sintió algo Not bonito because he en un felt a momento, una funny feeling emoción. at some point. No, un hombre No. que ama a Dios It was because he is a God, porque Dios es a fiel. man that loves God because God was faithful. Por el carácter de Dios. Due to God's Esa es character. una fe madura. That is a mature No faith. una fe que se guía por emociones. Not a faith that continues on due to emotions. Si me va bien, me gozo en el servicio, pero si me va Because mal, pues ando llorando todo It's el not a tiempo. faith where it's like, oh, if it went well today, I'm going to rejoice in the service, and if it didn't, then I'm going to be upset all day. Esa es una fe emocional. That is an emotional faith. La fe madura But mature faith es que cuando viene la bendición, is that alabamos a when Dios con blessings alegría. come, you receive them with glory. Cuando todo se va, And when everything disappears, seguimos alabando a you Dios con continue to alegría. praise God.
Porque Dios sigue siendo el Because mismo. God continues to be the Mi same. situación cambió. My situation Pero might Dios change, no but cambia. God does not change. Dios sigue siendo God continues el to be mismo. the same. Y dice Job, Jehová And dio, Job says, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Esa es la verdad bíblica. That is the biblical truth. Ahora, vamos a ver otra escritura en Amós capítulo 8. Now, let's look at one more scripture. Perdón, vamos a seguir aquí. Actually, we're going to continue on right where we Salmo left. 22:1. Let's go back to the book of Psalms, chapter 22, verse 1. En el Salmo que oró David. In the psalm that David Dios prayed. mío, ¿por qué me has desamparado? My God, why have you forsaken me? ¿Qué nos enseña? ¿Qué nos enseña la escritura? What does the scripture teach us? En primer lugar, déjenme decirle algo antes de brincar un poquito. Before I jump ahead, actually, I want to mention one more thing. La verdadera fe. True faith. La verdadera fe no necesita estar mirando milagros todo el tiempo. True faith does not have to see miracles every single second. La verdadera fe confía incluso cuando hay pérdida. True faith continues to believe even though, or continue to trust even though you lose everything. Cuando hay dolor, cuando no When there encontramos is a ninguna loss, when there is explicación. pain, when you don't find an answer. La fe emocional busca resultados inmediatos. Emotional faith only expects quick responses. Pero la fe madura But mature faith siempre va a descansar en el always carácter de Dios. rests in the character of the Lord. Aún que Dios guarde silencio y no esté haciendo nada. Even though the Lord might hold silence and He might not do anything anymore. Y digo nada aparentemente. And I say nothing, but that's just more Porque cuando quotation. nosotros no percibimos, Because when we don't perceive, Dios no ha dejado de hacer. it doesn't mean that the Lord has stopped Dios no doing. está descansando, The hermanos. Lord never rests, brothers Dios and no se fue de sisters. vacaciones. The Lord never goes Dios on vacations sigue or on a ahí. cruise. The Él Lord sigue ahí. continues to be Ahí there. está el Señor. He continues to be there. El salmista aquí We find here in the book of empieza Psalms, hablando de agonía, begins to speak with agony. pero en el verso 22 y But 24 if we go on to verse 22 and verse 24, cambia. everything Y changes. dice, en el verso 22 dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que en cuanto clamé a él, le oyó. It reads, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will praise you. For he has not despised nor abhorred the affliction of the afflicted, nor has he hidden his face from him. But when he cried to him, he heard. David termina orando de esta manera, David finishes by praying in this así way. tal y cual estamos mirando en estos versos. Right as you see on these verses. Ahí cambia totalmente, hermanos, su Everything perspectiva. changes. His perspective changes. David termina orando de esta manera. David finishes by praying in this Empieza manner. con abandono, He begins pero termina lowly, adorando a but Dios. he finishes praising God. Y no lo hace porque sus circunstancias habían And cambiado, brothers, he does not do this because his circumstances suddenly change. sino porque Dios But cambió because su forma de ver las God cosas. changed his way of perceiving things. Dios puede cambiar también nuestra Brothers, perspectiva God can change your perspective as well. para mirar que aún en el silencio Dios sigue trabajando. So that you can see that even though there might be silence, the Lord continues to work. Y es que el silencio de Dios es la plataforma perfecta para formar nuestra fe. But that's because the silence of God, that is a perfect platform for forming our faith. Dios trabaja en el silencio, The hermanos. Lord works in Él silence. sigue trabajando. He works all the time. Dios no trabaja entre los aplausos, entre los Brothers, gritos. God does not
work when there is only applauses Dios or there's like trabaja en el shouts. silencio formando nuestra God fe, works during the silence, madurando nuestra trying fe. to mature our faith. Ahí está Dios. That's where God is. Dios no responde de inmediato. ¿Por qué? God doesn't answer quickly. Why? Porque Él está trabajando en nuestro corazón. Because He is working in our hearts. Y esa obra no la puede detener. And that's a work that no one can stop. Yo estoy seguro I am sure que Dios sigue trabajando en tu corazón that the Lord continues to work in your como heart está trabajando en mi corazón. in the same way that He is working in my heart. Y lo está haciendo en el silencio. And brothers, He does this in Aunque no lo silence. sientas, Even though sometimes aunque no you might mires not feel cambio, it, even though you might not see el the Señor change, sigue the trabajando en tu Lord vida. is No working te ha in your dejado. life. He has Y not jamás te forsaken you, dejará. and He Porque will Él never do siempre lo que so, empieza, lo because whatever termina. He starts, He finishes. Él no deja ninguna obra a medias. He never leaves anything in half. Vamos a ver otra escritura más. Now let's look at one more scripture. Amós 8:11. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Now let's see what Amos says in chapter 8, verse 11. Behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Este pasaje de Amós This passage in the book of Amos, describe una crisis espiritual, it describes a crisis, a spiritual crisis, una sequía de revelación. a desert, a dryness of revelation. El pueblo se había alejado de Dios The people have separated themselves from y no le God, interesaba escuchar a Dios. and they were no longer interested in listening to God. Se apartaron de Él. They separated themselves from Him. Pero el Señor le dice, But the Lord tells them, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. and He says, behold, the days are coming, says the Lord God, that I will send a famine on the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Nada de lo que estaba pasando en el pueblo Nothing of what was happening to the people fue sin propósito. was without purpose. Todo era una consecuencia Everything was a de sus consequence hechos. of their acts, their doings. Y no podemos negarlo. And that is something that you cannot refuse or Siempre refute. las consecuencias de nuestras acciones nos van a alcanzar. Remember, consequences of your actions will always catch up to you. Pero en medio de eso But in the middle of this, tenemos una oportunidad you have an opportunity, de escuchar la palabra de Dios which is to listen to the Word of God, que transforme nuestras to vidas. transform your life. Habacuc también experimentó esto. Habakkuk also experienced this. El profeta Habacuc también empieza quejándose por la situación de Judá. Remember, Prophet Habakkuk began by speaking about all of his sadness, his anguish about the people of Israel. Este profeta no entendía por qué Dios no cambiaba las cosas. This prophet just couldn't understand why the Lord ¿Por qué wouldn't no change cambiaba la anything. situación del He pueblo didn't de Judá? understand why the Lord didn't change the circumstances of the people of Judah. Pero al final del libro, hermanos, But at the end of his book, miren las palabras como empieza en el capítulo 1. let's see how it begins in chapter 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Oh Lord, how long shall I cry and you will not hear? Even cry out to you violence and you will not save. Una oración de queja. This is a prayer of Pero en medio del proceso, Habacuc entiende of the algo process, Habakkuk, he understands something. y termina diciendo, And he finishes by stating this. aunque la higuera no florezca
ni en las vides haya fruto. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. It reads, though the fig tree may not blossom, nor fruit be on the vines, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the God of my salvation. Aquí en el capítulo 1 al capítulo 3 sucede algo. Here, as we see from verse 1, or chapter 1 to chapter 3, we see a difference, a ¿Qué change. pasó en estos capítulos? What happened between all of these chapters? Dios no cambió, Él sigue siendo el mismo. God didn't change throughout these chapters. He continued to remain being the same. Pero Habacuc sí cambió. But Habakkuk did change. El profeta de Dios sí cambió. The prophet of God did change. Lo que comenzó como una queja se convirtió en una declaración de What confianza. began as a reply became into a praise. Esta es una fe que no depende de las circunstancias. This is a faith that doesn't depend on circumstances. Esa es la fe que canta aunque no haya frutos. This is a faith that sings when there are no fruit. Esa es la fe que adora a Dios aunque This is estemos a pasando faith por that necesidad, praises God por even though they might be angustia, going through por necessity, through temor, anguish, through por fear, dolor. through pain. Esa es la fe This madura is a mature faith that we que speak Dios about. quiere poner en That cada the uno de Lord sus wants to hijos. establish in each and one of His sons and daughters. Y Él está buscando And He preparar is la seeking plataforma to prepare that platform para within llevarnos us, ahí to take you y guys there, trabajar en nuestro and to corazón work in every single one of us a que in our lleguemos hearts, a la madurez so that we can all y mature entendamos and we can therefore que aunque understand pasemos por lo que that pasemos en even esta though vida, whatever we might be going through in por life, tribulación, through por tribulation, enfermedad, through sickness, por angustia, through anguish, Dios sigue ahí. God continues Él to es be el mismo there. y no That cambia. He is a Y saint. Él He todo does eso not lo change. permite He allows solamente us all para mostrarnos a only to nosotros show lo us que hay en nuestro corazón. what is in your heart. Si tenemos una fe que se mueve por las Do you emociones, have a faith that moves through emotion, por el momento, through the moments, o tenemos una or do fe you have a que faith confía en el carácter that eterno de Dios. trusts in the eternal character of the Dios Lord? está trabajando en mi The vida. Lord is working in my life. Dios está trabajando en The tu Lord is vida. working in your life. Dios sigue ahí, hermanos. God continues to be there. Dios cambió la situación del profeta. God changed the situation of the prophet. Lo que Dios empieza siempre lo What termina. the Lord begins, He always finishes. Cerramos con esto. So we conclude with this. Jesús fue llevado ante Poncio Pilato. Jesus was brought before Pontius Pilate. Poncio Pilato, el gobernador de Judá. Pontius Pilate was actually the governor of Judah. Y lo llevaron los judíos And the Jewish people took him con falsas acusaciones, with false accusations, falsos testimonios. false testimonies. Y querían que este hombre, Pilato, lo condenara a muerte. And they wanted this man to condemn Jesus to death. Porque este gobernador tenía la autoridad en sus manos de quitarle la vida a una persona o de darle la libertad. Because this man, the governor, he had the power to either give or take. Y or to están take delante del gobernador. And in this case, to take the Está life of Jesús. someone. So before the Y governor, todos you los see que lo Jesus, acusan, and you el see pueblo, everyone else los behind them, all judíos, the Jewish people, los religiosos, all the religious people, las sextas, all the six people. y empiezan a acusar a Jesús. And they all begin to throw accusations Y hablar cosas about falsas. Jesus. They begin to speak false things about Jesus. Y le pregunta Pilato a Jesús And Pilatus, he asked Jesus, y le dice, ¿eres tú el Hijo de Dios? he asked him, are you the Son of God? Y Jesús le contesta, tú lo has dicho. And Jesus said, you have said. Y le dice, ¿qué dices tú acerca de todas las acusaciones que te hacen? And he then asked Jesus, then what do you say about all these accusations that are being thrown at you? La Biblia dice que Jesús se quedó callado And en it silencio. says in the Bible that Jesus remained silent. Jesús no habló. Jesus did not Mateo speak. 27:14. Matthew chapter 27, verse 14. Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. But he answered him not one word, so that the governor marveled greatly.
Esto no es solamente una narrativa bíblica. This wasn't just a biblical narrative. Esto es una declaración teológica. But this was a theological declaration. Lo que está pasando aquí What is happening here in this chapter? no es el momento de que Jesús pueda exponer su caso. It is not the moment for Jesús Jesus lo to sabe, expose his case, and Que Jesus todo knew lo que this, él hablara en ese that momento everything that he spoke in that moment iba a ser usado en su contra. would be used against Y him. aparte de eso, And apart from that, no era el momento de defender su causa it para la was not the libertad. time for him to defend his Jesús cause for estaba liberty. allí Jesus was there para cumplir el to propósito fulfill the perfecto de purpose, the Dios, perfect purpose of God. no para defenderse a él mismo, Not to defend himself, sino para que se cumplieran las but to escrituras fulfill en the él. scriptures within himself. Y cerró su boca. And so he closed No his dijo mouth, nada. he shut it, and Dios he didn't say estaba anything. trabajando en el God silencio de was Jesús. working in the silence of ¿Qué Jesus. estaba haciendo What Dios? was God doing at this time? Trayendo God was a su bringing cumplimiento to the el plan fulfillment, perfecto the de perfect redención plan of redemption, para llevar a Jesús to a la take muerte, Jesus to a la death, cruz, to the cross, y muera por toda la so humanidad. that therefore he could die for all of Y ahí humanity. entramos usted y yo. And that's where you and Murió I por come nosotros. in. He died for Él you, se for quedó me, for all callado. of us. He No dijo remained nada. silent for us. Ahora, hermanos, esto es lo que dice el profeta Isaías This is 53:7. what prophet Isaiah says in chapter 53, verse 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, él mudeció y no abrió su boca. He was oppressed and he was afflicted, yet he opened not his mouth. He was led as a lamb to the slaughter, and as a sheep before its shearers is silent. So he opened not his mouth. Este es el plan de redención de Dios. This was the redemption plan. Y of es God. exactamente lo que Jesús estaba cumpliendo. And it was exactly what Jesus was Lo que la fulfilling at that palabra time. dice. What the word of God was Él saying. mudeció y no abrió su He boca. silenced himself. He did not open No his se defendió. mouth. He did not defend No se himself. justificó. He did not justify No himself. dijo que era He inocente didn't say, I'm innocent of all ante this. todas las falsas Before acusaciones que le all of the hacían. false accusations that were thrown ¿Por at qué? him. Why? Porque su silencio tenía Because his silence propósito. had a Y el purpose. propósito de Dios era salvarnos And a the nosotros. purpose of God was to save all of us. Y les vuelvo a repetir. And so I repeat once again. Este verso no es simplemente un detalle narrativo de la This Biblia, verse was not a biblical narrative, sino que es una declaración profunda, una declaración teológica. but it was a profound declaration, a theological declaration, La verdad de Dios. the truth of God. Aquí el Señor no habló, The Lord did not speak here porque el momento no era para defender su causa, because this was not the time to defend his cause, sino para cumplir el but to propósito. fulfill his purpose. Recordemos una cosa. Remember one thing. En Mateo capítulo 27, In the book of Matthew, chapter Jesús 27, fue a la cruz Jesus went to the y cross. después de la cruz se fue a la tumba And after the cross, he went into the tomb. y después de la tumba la resurrección. And after the tomb, he resurrected. Aunque Dios guardó silencio, Even though God remained silent throughout todo el all cielo this. guardó silencio, Even though all of heaven Cuando remained Jesús silent estaba en la when cruz. Jesus was on the cross. pero el plan de Dios But the plan of God no dejó de avanzar, did not stop. no dejó de It avanzar. did not stop progressing. Todo lo que estaba escrito acerca del Everything Mesías that was written continued para to be redimirnos de la fulfilled, muerte, to redeem us, you se and me cumplió from como death. Dios lo estableció. It was fulfilled as God Y established eso nos it da a to be. nosotros And it gives us la puerta abierta the open door para correr a Jesús to run to y Jesus ser llamados hijos de and to be Dios. called the Y que son and daughters of entendamos God. And for us to understand Que aunque a veces las cosas que queremos no suceden that como even queremos, though sometimes things that we might want pero do eso, not happen, pero eso no significa que Dios no it está does ahí. not mean that God is not there. Dios sigue ahí.
God continues Que to aunque a be veces there. queramos que hay cosas se quiten o se aparten de nosotros Even though there are things that we want God to y no take, suceden, to transform, and they don't happen, Dios sigue trabajando en el God silencio. continues to work Dios in sigue silence. trabajando porque quiere God continues to work in revelarnos silence lo que hay en because He nuestro wants to corazón. reveal what is in your heart. Quiere mostrarnos a nosotros He wants to show us cuál es una fe madura. what a Que mature confía en el faith carácter looks de like, Dios. that fulfills, that trust No quiere in the que character vivamos of de God. emociones, He does not want us de to momentos, live in emotions and in sino que moments, conozcamos al but Dios instead verdadero. to get to know the Póngase true de pie. God. Why don't we Póngase de all pie. stand in this morning? Ese Dios está ahí, This God is here siempre a tu lado. at all times. Así como está esta mañana en medio de As nosotros. He is between us and the midst Nunca of se ha us. apartado, He has hermanos. never forsaken us. Y Él está aquí He is here para ayudarnos, to help us, para alentarnos to give us that breath y fortalecernos. and to strengthen us. No temas ni desmayes, Do not porque yo fear estoy contigo. or be dismayed, for I am with you. Siempre te ayudaré, I will always siempre help te you. sustentaré I will con always la hold diestra de mi you justicia. with my right hand, with my justice. Ese Dios que promete, That God that cumple. promises, Y He es fulfills. el mismo que está aquí. And that's the same God that is here with you and me. para decirte lo mismo a ti To también. tell you the exact No same tengas words. miedo. Do not be afraid. No desmayes. Do not be dismayed. Yo soy tu Dios, For I am your God que siempre te esfuerza. that always strengthens Nunca you. te dejaré. I will never Nunca leave te you. desampararé. I will never forsake you. ¿Por qué no oramos en esta So mañana? why don't we pray this morning? Y cualquiera que sea la necesidad que estás pasando, Whatever necessity you might be going through in this moment, ten la seguridad you have it que Dios está ahí ensured contigo that God is with y you está trabajando. and God is working. Oremos. So let's all pray. Padre, en esta mañana Heavenly God, in this morning, oramos we pray y te damos gracias and we thank you, God, porque tú eres Dios, because you are God, porque tú sigues aquí con nosotros because you continue to be with y us. tu promesa es que And your estarás promises, siempre con nosotros. They are that you will always be Hasta el with fin del us mundo. until the end of the age. No estamos solos. We are not alone. Estamos pasando por momentos difíciles. We are going through difficult Las times. circunstancias cambian a cada momento. Circumstances change at all times. Luchamos con muchas cosas. We fight with many things. Nos enfermamos We get sick y luchamos. and we fight. Y a veces queremos mirar cambios. And sometimes we want to see quick Y changes. oramos And we y no pray. escuchamos And we respuesta. don't hear an answer from you. Pero hoy entiendo But today I que understand tú no cambias. that you do not Que tú change. sigues estando That ahí. you continue to remain. Que tú quieres mostrar lo que hay en mi That you want to corazón. show us the deep parts of Porque our heart. quieres formar una fe Because you madura want to en mi form a vida. strong, mature faith in my life. No tanto quieres cambiar mi situación, Not that you want to change my situation, sino cambiar mi but you interior want to primero. change my Y interior cuando mi first. interior cambia, And once my interior todo lo changes, demás también everything cambia. else goes along. Padre, trabaja en mi vida en So esta Lord, mañana. work in my life in this morning. Cambia mi corazón. Change my heart. Muéstrame lo que hay en mi Show me what is corazón within of my que yo no he heart. visto. Because I que yo have no not seen entiendo. it. Because I don't understand Aquello que me God. aparta de ti. That thing that separates me Aquello from que you. me desanima. That thing that Aquello que me discourages roba la me. That bendición. thing that takes away my Aquello que blessing. me arrastra That tras las thing pasiones that de la carne. drags me through the passions Muéstramelo, of our flesh. Señor, Show para it que to yo us today, aprenda y so that pueda I ver. can learn and I can see. Y al compararlo con tu So fidelidad, that I can compare it to your pueda faithfulness. darme cuenta So I can see and understand cuánta bendición hay en tu of presencia. how much blessings Cuánto I can poder find hay in your en tu presence. mano. How much power I can find Cuán in grande your es tu hand. misericordia. How great is your Cuán mercy, grande God. es tu How fidelidad. great is your faithfulness. Estoy maravillado, I am Señor. marveled, God. Estoy maravillado de tu I am amor, marveled de by tu your love, by your grandeza, greatness, de God. tu fidelidad. By your faithfulness. Padre, gracias. God, thank you. En esta hora, At Señor, this time, te God, pedimos I ask
Que tú toques a cada uno de tus hijos. That you touch Toca. every single one of your sons and Reposa tu daughters. mano de poder en esta Put your mañana. hand of power Sobre over cada them. situación difícil. Over every difficult Sobre cada situation. necesidad. Over every single Sobre cada necessity. enfermo. Over every single Reposa sick tu person. mano de Put your misericordia. hands of mercy Envía upon tu them. ayuda, Señor, Send your ahora. help, God, at this En el time. nombre de In the Jesús. name of Jesus. Sean sanados los enfermos. The sick are healed. Sean sanados los The enfermos. sick are healed. Porque tú has hablado al For you corazón. have spoken to the Y heart. entendemos, And Señor, we que tú eres understand fiel. that you are faithful. Ahora pedimos, Señor, que Now traigas we sanidad ask sobre los that you enfermos. bring healing. En el nombre de Jesús sean sanados In the ahora. name of Jesus, they are healed at this time. En el nombre de Jesús. In the name of Tú Jesus. suplas toda You necesidad. supply all necessities. Tú abras puertas You cerradas. open up closed Y doors. cierres puertas que nunca debieron And you abrirse. close doors that En el should nombre de have never Jesús. been opened. In the name of Bendice tu Jesus, pueblo, bless Señor. your people. En el nombre de In the name of Jesucristo. Jesus Christ. Muchas gracias. Thank you, God. Amén. Amen. Amén. Amen. Gloria a Dios. Glory to God. Amén. Amen.